Tag und willkommen zu Tourismus Namibia. Das ist natürlich unsere wöchentliche Show, wo wir Ihnen einige Nachrichten bringen, also unter Themen bzw. Topics, wie wir das nennen. Dann natürlich Destinations und am Ende noch To the Point, wie Sie am Schirm erkennen können. Ich bin Frank Steffen, natürlich von der Allgemeinen Zeitung und werde Sie wie immer durch diese Show begleiten. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, und dann fangen wir diesmal mit Sukkulenten an. Also das ist ein besonderes Thema diesmal, denn der illegale Handel mit Sukkulenten, also mit geschützten Sukkulenten, muss man ja sagen, hat sich nach der Covid-19-Pandemie zu einem großen Umwelt- und Naturschutzproblem im südlichen Afrika entwickelt. Die meisten illegal geernteten Sukkulenten stammen aus Gebieten außerhalb der Schutzgebiete der südafrikanischen Provinzen, also Ostkap, Westkap und Nordkap, sowie Namibia und anderen Ländern des südlichen Afrikas, wie beispielsweise Madagaskar. Mosambik, Tansania und Malawi dagegen dienen als Transitländer für den illegalen Sukkulentenhandel, eben aus Südafrika und Namibia. Es wird angenommen, dass die illegal geernteten Sukkulenten für Südostasien bestimmt sind, also insbesondere für China, Südkorea und Japan, sowie verschiedene europäische Länder. Also dies geht alles aus einem Bericht unter dem englischen Titel The Legal and Illegal Trade in Succulent Flora Stemming from South Africa hervor. Der Bericht weist darauf hin, dass eine der größten Herausforderungen darin besteht, dass sich einige Vollzugsbehörden der Dynamik und des Ausmaßes des illegalen Sukkulentenhandels aus Südafrika oder aus dem südlichen Afrika und anderen eben afrikanischen Ländern wie Namibia und Madagaskar nicht bewusst sind. Ja, und das Gefühl hat man ja oft auch, wenn man an die Wilderei denkt und allen möglichen Schuppenhandel von Schuppentieren, also Pangolin und. Das ist ja oft die Beschwerde, die wir immer wieder haben, dass irgendwie der Ernst dieser Angelegenheit irgendwie nicht richtig klar wird. Ich meine, wir haben nur so viel von diesen Art Schätzen und wenn wir die nicht aufpassen, irgendwann ist es weg. Dann braucht auch keiner mehr kommen, darüber staunen. Ja, und wenn wir heute unser Hintergrundfoto nehmen, das ist natürlich unten am Moranje und das ist genau das. Da hat man ja auch in dieser Umgebung, also weiter nördlich in der Wüstengegend, sehr, sehr viele und seltene Sukkulenten. Ja, und als nächstes haben wir dann noch Airbnb und das ist, denke ich mal, eine relativ wichtige Ankündigung. Denn der namibische Tourismusrat, der NTB, hat nun erneut öffentlich darauf hingewiesen, dass es eben rechtswidrig ist, wenn Übernachtungsmöglichkeiten für zahlende Gäste angeboten werden, ohne beim NTB registriert zu sein. Also der NTB fordert alle Personen und Instanzen, die über Plattformen wie Airbnb ihre Häuser und sonstige Unterbringungsmöglichkeiten anbieten, fordert sie eben auf, sich an das namibische Gesetz zu halten und sich spätestens bis zum 30. April dieses Jahres beim NTB anzumelden bzw. zu registrieren. Also die kündigten dann weiter an, dass das Versäumnis, sich zu registrieren, unweigerlich zu Maßnahmen gegen Personen führen würde, einschließlich eines Strafverfahrens. Also in Abschnitt 19 des zutreffenden NTB-Gesetzes heißt es, dass jede Person, die einem Touristen eine Unterkunft in einem Beherbergungsbetrieb bietet und nicht gemäß Abschnitt 20 registriert ist, eine Straftat begeht und im Falle einer Verurteilung zu einer Gebühr von bis zu 20.000 oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren, im Extremfall sogar zu beiden führen kann. Also Abschnitt 20 schreibt vor, dass jede Person, die beabsichtigt, einen Gastbetrieb zu führen, beim NTB einen Antrag auf Registrierung eines solchen Betriebs stellen muss. Also so der NTB. Naja, und das muss jeder selber wissen, was er macht, aber ich denke mal, das lohnt sich nicht, sich mit den Leuten da anzulegen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Abgabe nicht so riesig ist, dass die ganze Geschäftsidee damit steht oder fällt. Ja, also halten wir uns einfach ans Gesetz, würde ich mal vorschlagen. Ja, und dann sind wir bei Terrace Bay, also Namibia Wildlife Resorts, das ist ja unser staatlicher Gastbetrieb, also NWR, wie wir ihn immer nennen, berichtet, dass der verstorbene Vater der namibischen Nation, beziehungsweise also Gründungspräsident Namibias, Dr. Shafishuna Nujoma, eine starke Verbindung zu Terrace Bay an der Nordwestküste hatte. Dort ging er einer seiner größten Leidenschaften nach, dem Angeln am Strand. Und sein letzter Besuch datiert allerdings auf das Jahr 2021 zurück.
Nach Angaben des Sprechers von NWR, also Nelson Ashipala, forderte das Alter im Laufe der Jahre seinen Tribut und deshalb halfen ihm die Mitarbeiter des NWR beim Fischen. Nujoma soll dabei scherzend bemerkt haben, dass die Fische nicht mehr dieselbe Größe erreichen würden, die er vorher selbst an Land gezogen hätte. Und laut Sprecher Ashipala sei die Verbindung zu Terrace Bay so bedeutend gewesen, dass eines der Häuser nach ihm benannt wurde. Also es nennt sich Sam Nujomas Haus. Tate ist ja in der hiesigen Sprache, in unseren hiesigen Sprachen, also als eine Respektsbezeugung. Und ja, so wird das Haus halt im Volksmund genannt und das Haus bleibt eine beliebte Wahl unter regelmäßigen Anglern. Außerdem führte seine Begeisterung für das Angeln dazu, dass ein bekannter Angelplatz ihm zu Ehren Nujomas Fishing Hole genannt wurde. Terrace Bay liegt natürlich etwa so 300 Kilometer nördlich von Henties Bay, eben an der Skelettküste. Naja, ist dann schon ein ganzes Ende hoch, ja, ungefähr auf der Höhe von Kaoko-Feld. Und sind natürlich besonders schöne Gegenden. Und das war bekannt. Der verstorbene Präsident ist tatsächlich gern angeln gewesen und auch jagen. Ja, und damit sind wir zum Ende von den Topics heute angelangt. Als nächstes haben wir noch die Destinations. Ja, willkommen zurück und als erstes wenden wir uns dem Ondanwa Town Hotel zu. Also, naja, Ondanwa sagt es ja schon, das ist also weit oben im Norden. Und ja, diese Show kümmert sich ja nicht nur um Besucher als solches, sondern auch manchmal Geschäftsleute, die gerne mal wüssten, wo sie unterkommen können. Und das Ondanwa Town Hotel ist eben eine solche Adresse. Die Miriam Schipena, Managerin im Ondanwa Town Hotel, erzählte uns in einem Gespräch, warum ihre Unterkunft die erste Wahl sein sollte, wenn man sich im Norden Namibias aufhält. My name is Miriam Spena. I'm a manager at the Ondanwa Town Hotel. Ondanwa Town Hotel is between Ondanwa Norden and Ondanwa Tennis Club. Okay, Ms. Shipena, tell us what is so nice. What do you offer at Ondanwa Town Hotel? We offer accommodations. We have 30 rooms. And we have double rooms, we have single rooms, and family rooms. They are all air conditioned with TV, DSTV, Wi-Fi, and B&B. Okay, bed and breakfast. Yes. Okay, tell us about the other, apart from the rooms that are on offer here at the Ondanwa Town Hotel, what else do you give to your customers? We offer swimming pool, and we have spa, we have a bar, we have a restaurant, and they are all affordable. Okay. Some of us, we come from places where we want to work and we need to be connected to the internet. Do you guys have Wi-Fi here? Yes, we do have Wi-Fi. Okay. Yeah, but just tell us in terms of the food, what kind of food? You talked about the restaurant. What kind of food you sell here? We sell a lot of food, especially T-bone steak, pork chops, chips with ration, Greek salad. Traditional food we have omaungu, we have dry spinach, and a dingus. Okay, that's a dry meat. A dry meat. Yes. And ojove is also there. Yes. Sometimes people come here in big groups. We understand that you also have a conference hall. Tell us more about it. The conference hall. Okay, you also have a conference hall. Yes, we do have. Okay, how big is it in terms? It can fit 100 people. Okay. Okay. And tell us, sometimes people, they come to places and they want safety. How safe is this place? Do you have security guards? Will I lose my properties if I lose something in the room? Tell me, how is safety at this place? Actually, we have a security guard. Yes. And
It's also cameras, basically. Yeah, it's also cameras. Okay. So if I leave my laptop in the room, one of the employees will not steal it and say she was never in there? No, it's not like that. Okay. Because we know that who Was in the room. was in that room, and he was the only one who was having that key. Oh, okay. So it's not easy to steal from your customers here. Okay. And tell us about there are people who are watching now. They are on their way to Ondanwa. They don't know where to sleep. Tell us, why must they come to Ondanwa Town Hotel? Why? Just in summary, in conclusion. Yeah, they must come to Ondanwa Town Hotel because it's a very beautiful place. Ja, und das war das Ondanwa Town Hotel. Und dann haben wir nochmal eine kleine Besonderheit. The Old House, also das alte Haus, nennt sich halt so und ist ein charmantes 3-Sterne-Hotel im Herzen von Kasane. Sie sehen es ja hier direkt oben am Zambezi da, das heißt nicht Zambezi, am Chobe. Und ja, das ist natürlich in Botswana gelegen und es bietet Reisenden einen ruhigen und entspannenden Aufenthalt und vermittelt ein einzigartiges und persönliches Safari-Erlebnis. Naja, wenn man da oben ist man so oder so ganz anders gepolt. Ich glaube, man könnte mir da auch ein Bett mitten in die Walachei stellen, das wird mir immer noch gefallen. Aber wir haben natürlich auch in diesem Falle eine Videoaufnahme mit dabei. Morning, hi. Luke here from the Old House in Kasane up in Chobe. What we are is we're a family-run business. We have 10 rooms, some family rooms, double rooms, and twin rooms. So we offer accommodation here on the Chobe River with a lot of in-house activities, all your safari and needs into Chobe National Park, game drives, boat cruises, as well as our restaurant, which is a great see, you've lost me there. We've been here for about 15 years. Like I said, a nice little family-run business. Yeah. What other facilities are here that you offer? We have the swimming pool. Obviously, we have complimentary Wi-Fi. We do have the restaurant. And like I say, with the activities, we've got game drives and boat cruises into Chobe National Park. We also offer full-day safaris into Chobe National Park, as well as Victoria Falls day trips to go see Victoria Falls, and transfers, local transfers through and without Kasane. And see, there's a nice little bar to have a cold beer when you come back from a cruise or safari. So it's always been a bit of our famous point is our restaurant. We offer a good sort of steak, egg and chips, pizzas, salads. So all your necessary requirements for that you would need, and yeah, Okay. and a cold beer always. Yes, and all the locals come here. Yeah, pretty much. We do get a little bit of local business, but it's nice to have that interaction of shoulder rubbing between the locals and the tourism. Yeah. Ja, und das war das Old House, also mal was anderes, Botswana. Die sind natürlich alles Betriebe, die über unser Enjoy-Programm Ihnen angeboten werden. Und ja, wie Sie sehen, auch in Botswana haben wir da mittlerweile Adressen. Wir sind auch dabei, in Südafrika neue Adressen mit reinzubringen. Also theoretisch bräuchten Sie nur auf die Enjoy-Seite gehen, dann können Sie einige sehen, einige dieser Adressen und können sogar darüber buchen. Ja, das ist so viel zu Enjoy und unseren Destinations für diese Woche. Als nächstes haben wir To the Point. Auf den Punkt gebracht, ja, und da geht es diesmal um unseren Botanischen Garten in Windhoek. Und ja, da soll ein Steingarten eben entstehen und der Kurator des Gartens, also Levi Nanyeni, und der Landschaftsgärtner Rainer Raue hoffen nun Menschen zu finden, die Felsen und Steine spenden, um dieses Projekt zu ermöglichen. Aus der Videoaufnahme erfahren wir mehr über dieses neue Projekt und andere Ereignisse im Nationalen Botanischen Garten. Hi, my name is Levi Nanyeni. I'm the curator of the National Botanical Garden here at the National Botanical Research Institute. This institute falls under the Ministry of Environment, Forestry and Tourism. And we, just for the brief, we've got about 5 to 7 sections here,
and we're going to focus right now onto the Botanic Garden. And with me here, Mr. Rainer, who will introduce himself. Hi, my name is Rainer Raube. I'm a landscape gardener from Germany, and I'm doing some voluntary work here for the garden. I've met Libby a year ago on the private game reserve, where I've done some voluntary work as well. I come normally out 3 months in our European winter, and support Levi and others here. So with my friend here, Mr. Rainer, we are about to embark upon a project where we want to create some areas of interest in the garden, in the Botanic Garden. And we, now and then we kind of fall into trouble to get the right materials that can make up or create a very good content. So we went around and checked. Basically what we're looking for is big boulders, and you want to have a kind of a uniformity or consistency of the materials to use. But it's almost impossible. Although I'm so lucky that my friend, Mr. Rainer, is happy to pay for the transportation of the materials to the Botanic Garden and voluntarily work as well. There's so much, but you know, if we can get somewhere where we can get the material for free, that would be awesome. What do you think? Yeah, I think the same. I mean, we want to create some rockeries and use plants from the country of Namibia to make it look natural, and that's why we need local material from here. Exactly. And I mean, Namibia is a country of many rocks, but to find them, it's not so easy for us. I've been basically doing some landscaping at Ondanwa Game Reserve with only natural plants from Namibia, and that's also where we've met Levi and myself. He supplied some plants, indigenous plants, and that's what I worked here in the 90s for 8 years full time, and then I went from here to Italy, and then back from Italy to Germany. That's why I'm working full time now. And the winter is miserable in Europe, and so I work overtime in the summer days, in summer months. That goes into account, and I can then come for 3 months here and enjoy the time here and do something useful. We have tried to create a very interesting path or walkway in the garden. We have done some lookout where you can basically go. So far, I'm just waiting for the benches to arrive, 2 of them, that you can go to a point in the Botanic Garden, very safe, and you almost can see the whole of Windhoek 360. That's awesome, and I always wish one can go there for a sunset or for sunrise. We still developing our picnic area. It's full functioning, but it needs touches here and there. But it's also another place that one can enjoy coming at the Botanic Garden after taking a walk in the safe and maintained paths. Then you end your walk with a picnic and or maybe have your brunches or whatever in the garden. And for those that like to run, I can still do it in the Botanic Garden. I mean, the point here is it's safe to do it. And as you walk, nature lovers, you're very close to natures. You can't get it anywhere in Windhoek. I mean, it's in the center of town. Exactly. It's a beautiful spot. I call it the green space in the city of Windhoek. So, and as a Botanic Garden, we would like to have a representative of the indigenous plant in the country. So now and then we are adding in plants that are not naturally occurring here, but indigenous. Unfortunately, the terrain is so difficult to put everything in there, but we try by all means,
so that you don't have to go to Kaokofel to see a certain conifera that you've heard about. You can see it here. You don't have to go to the desert to see a welwitschia, for instance. And that is one thing I'm very proud of. We have a year plus couple of months. 2 months or something. Yeah, a year, 2 months, 3 babies of a welwitschia. You can see them in the Botanic Garden. And also, the one project that is almost finished is the Lithoparium. If you have heard of them, they call it stone plant. Lithops is beautiful plant that if they're in there, you almost can't see them. You can step on them, but they're there, so you can see tons of them. We have it here, so it's, yeah, very excited about that as well. And then lastly, before I let you go, talk to me a little bit about plant poaching. What is plant poaching? Why can't I just take something out of nature? And how often does it happen? How big of a problem is it in the Botanical Society? Well, to be honest, every time I've been questioned that, I given an answer, and people say, okay, how's it going now? Then I said, no, it's quiet. And I don't say that anymore, because every time I say it's quiet, then it's another case. So it's out of hands right now in Namibia. It's a thing that we did not know before, and one would say it's a kind of a trend. In those years, you hear about rhino horn poaching, but today they're focusing on the succulent plants, more of the pachycals. Pachycals are those plants that, yes, succulent, but this one has got a stem. So an example could be Cyphostemas, Comiferas, Adenia pechueli, and Adenia pechueli is now, if you could give it a status, is threatened, is endangered, and something needs to be done because tons of them has been removed, and we can only measure that onto those that we have managed to secure or to confiscate from poachers. And now and then you hear a load has crossed the border. And here is the thing, I mean, for the plants that are not on CITES, and so far I think we have, okay, aloes, they are all on CITES. But Adenia pechueli, the plant that is not on the CITES, when it's out of the country, that's it, you can't do it anymore. The particular one about the Adenia is when it's flowering in the wild, sometimes the male and the female are not flowering at the same time. Exactly. And that's a problem. So if there's too few plants, you don't get natural seeds anymore. You know? Yeah. That's a big problem with Adenia. Yeah. So exactly. I mean, the last case, I'm not sure to mention this, but the last case, it's 287 of Cyphostema bainsi. And just imagining 287 plants removed from the wild. And remember, they say that when you're collecting seeds, for instance, you must just collect 15%. Otherwise, you have already caused some damage in the regeneration or recruitment. So you need so much, because there's so many predators and birds, everything that feeds on seeds. So you need tons of them. Now, if you removed 200 plus, you have already gone, it causes conflict and damage in the regeneration of these species. Can I say something as well? I'm actually, I've got some contacts in botanical gardens and in Europe, and I'm actually bringing some seeds back to Namibia as well of endangered plants. One of the really rare plants is the white plot hair, which is extinct in Namibia. And I've found a botanical garden that supplies me with plot hair seeds. We grow them here with Levi in the garden, and then re-establish them
Yes, so that's another yet exciting project that That's my baby at the moment, yeah. that we're going to embark together to ensure that the proteus has germinated, has properly curated, and then we can, if possible, make it available, find some areas where we can reintroduce it again. Well, initially in the botanical garden, and take some. Of course. And try and propagate them again. Ja, jetzt können Sie sich ja entscheiden. Wenn Sie ein paar Steine und was immer an Material haben, das Sie gerne da spenden wollen, nur zu. Wir sind allerdings am Ende der Show angelangt. Also wir sehen uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Und somit verbleibe ich. Bis dahin. Tschüss.